Hello, welcome to episode 3 of the Roundup. This week we're starting our highlights with the Monday night game. That's Senior Yumiusit and Alejärvi. Monday night saw Seinäjoki hosting Alejärvi under clear blue skies. First off, it was Nestori Ylisissala, captain for Alejärvi, who won the Hutun Keito and decided to give them the bat first. After a scoreless top of the first, Seinäjoki came to bat, and power hitter Markus Halasuo found this gap in the left field to bring Tino Alaspää home to score. Seinäjoki lead 1-0. Siinä Alasuota parhaimmillaan pitkä kumura tonne ja Tuukka Etula tietää kuinka kimmossa tämä Seinäjoen kenttä on. Alejärvi found a way to break down the offense with this pickoff at first base from pitcher Elmari Iivunen. In the bottom of the third inning, the score remained a tight 1-0 to Seinäjoki. But Alejärvi's pitcher managed to pick off the runner at third base to end the inning. With the period still in the balance, Alejärvi had runners on second and third. But in the end, this poor hit ended the inning with the out at home base. Yumiusit lead at the break 1-0. Kyllähän me nopeasta temmosta tykätään, mutta tykätään me vähän paremmasta pelistäkin, että toivottavasti sitä nähdään toisella jaksolla, että nyt on niin kuin lämmitelty tämä ensimmäinen jakso. In the top of the first inning of the second period, pitcher Elmari Iivunen managed to catch this ball and send it to third base for the out to end Seinäjoki's threat. Syötöistä ja Matti Jaatinen tulee sinne. Joo, ja toi nopea tempo on tietysti. In the bottom of the first inning, Alejärvi took the lead thanks to this bobble out of the glove from the left outfielder, giving Juho Ihamäki his first RBI of the game, bringing home captain Nestori Ylisissala. Seinäjoki almost brought the score level with this hit deep to left field, but the throw brilliantly all the way to home beats the runner. Hieno heitto Etulalta ja hän väläytteli jo edellisessä päälähetyksessä tuota kättään jonkun kerran. Still chasing the game, Seinäjoki tried to avoid the scoring contest, but this hit to the shortstop easily was thrown to second base, ending the inning 1-0 to Alejärvi, and still all to play for. Seinäjoki's hard hitter Markus Halasuo found a gap somehow behind the shortstop to bring Tino Alaspää home. 1-0 Seinäjoki. With just one run to defend in the scoring contest, somehow this leaping dive from the infielder managed to prevent the run and save the game for Seinäjoki. Down to their last batting pair, Alejärvi were hoping to still stay in the game, but this hit to the left shortstop was easily beating the runner at home. Yumiusit win 1-0 in the scoring contest and claiming 2 points from the Monday night game. Pinna per juoksu oli tänään jaossa, että kyllähän me nähtiin valitettavan heikkotasosta sisäpeliä molemmilta. So a low-scoring affair in Seinäjoki, with the home side clinching it 1-0 in the scoring contest. Matias Litmanen proved invaluable for Yumiusit as the setup man, but it was Markus Halasuo
who scored the only run during the regular part of the game and in the scoring contest. For Alijärvi, it was pitcher Elmari Iivonen who led the day defensively, and Viljo Sillanpää getting a perfect 100% and moving point runners. The next highlights game this week came from the legendary Saarikenttä fields in Vimpeli, a favourite of fans and players alike. And Kempele were hoping to repeat their earlier win in the season against Vimpeli and stay ahead in the table. With the bases loaded, hard hitter Jukka-Pekka Vainionpää managed to bring a runner home after this unfortunate bounce from just in front of the glove meant that Kempele were now down 1-0 in the top of the first. Olisiko vielä sen verran uusi pelipallo tuossa käytössä, että ei lento-ominaisuuksiltaan ihan parhaimmillaan. Pallo tippuu yllättävän nopeasti. In the second inning, Elmari Anttila made it 2-0 for Vimpeli with this tight shot along the right field line and our first look into the river. Komea lyönti aivan katsotaan mitä tässä tapahtuu. Antti Korhonen siepparina peruuttaa pari askelta taaksepäin ja vähän irti rajasta ja siihen tinttaa Anttila kyllä onnistuneen lyönnin. Still in the top of the second, Jukka-Pekka Vainionpää made it 3-0, singling out the left outfielder yet again. Se oli lähellä livahtaa Ojalan kainalosta, mutta oikeaoppisesti mies siinä ottaa pikku iskun vastaan, mutta komea on jälleen kyllä Vainionpään kumuran malli. Kempele's efforts to bring the score back in line were faltered with this huge throw to third base for the out. Pitcher Teemu Kinnunen made it another out for Vimpeli with this throw to third base. Heikkala takaisin maahan. Mielestäni oikea tuomio. Kaksi perättäistä paloa kolmospesään. No aika tiukka se on, että kyllä Vimpeli's pitcher Teemu Kinnunen then had this high pitch, which was hit foul and ended the inning. Tripla on se vain näin. Jäin miettimään, en muista ihan hetkeen, milloin viimeksi on kolmea paloa samalla lyöntivuorolla tullut todistettu. etenkään Tuomas Jussila ollessa mailavarissa. Kempele was spared an extra few runs with this grab just before it reached the river. Ei aivan. Olipa vahtisuoritus Juhani Ojalalta sieltä. Aki voi vähän tyytyväisenä myhäillä. Katsokaapa tätä kiinniottoa sieltä ja rohkeasti pallia vasten nojaamaan ja hyvä suunta. Jukka-Pekka Vainionpää grabbed his third RBI of the period with this hit, the throw narrowly being beaten by a sprinting Mikko Kanala for his second run of the game. Sitten ei enää Kanala vauhtiin pysty vastaamaan ja 4-0. In the bottom of the fourth, Tuomas Jussila hit this one straight to the infielder. The out at second, but the runner reached home. Teemu Hollanti made it 4-1, but there was still a long way to go for this Kempele side. Nopea heitto kotipesän kautta kakkoselle olisi saattanut jopa tuoda sen 2 paloa ja ei ainakaan tuota juoksua, mutta Kylläpä on Keki pelillisesti todella kaukana taistelemaan. But it all proved too much in the end for Kempele as this soft hit was easily out at second base, giving Vimpeli the win in the period. oliko jalkapesässä vai ei, mutta näin tuomittiin, ei paloa ja Kanalla saa sitten mahdollisuus. Vimpeli's Mikko Kanala caught the defence sleeping with this hit to left field, and he scampered off to second base, which was undefended. Näin.
Yritys suoraan Kyllähän tässä suurta riskiä ottaa Kanala. Siinä vielä hölkkäilee ja tuulettelee ja nyt tunnistaa tilanteen. Sieltä tilaa löytyy enemmän. With Mikko Kanala in scoring position on third base, Jukka-Pekka Vainionpää brought home his fourth runner of the day with this hit deep to right field. Vimpeli lead 1-0. Oli ihan hieno lyönti. Korkea kumura tuonne jatkeelle ja tuosta On kerran nyt 4. In the top of the third, it was Kempele's turn to send a Vimpeli player to the river with this hit bouncing over the glove of the right outfielder. Sami Haapakoski, former Vimpeli player, made it all the way to third base for a home run. But the throw to home beat Tuomo Jussala, and there was an out on the play. 72. kunnari Sikke Haapakoskelle. Hieno. Ehkä vähän viistolla. se oli semmonen tyypillinen Vimpelissä nähty jokipallo. Hyvä lyönti, hyvä hakuyritys. With the game tied at 1-1, Vimpeli's Aleksi Lassila managed to bring home Elmeri Antila as Kempele's defense fumbled the ball. Eteniä oli kakkospesässä, kun pallo tuli sinne kolmospesään tuon räpylävirheen jälkeen. Siellä on sen verran leppoisat etenijät menossa, että ne ei tule. With just one run down and the bases loaded, this soft hit to the shortstop was easy pickings for Vimpeli, who take away 3 points from the victory. Kempele were never ahead in the game, and Vimpeli controlled throughout, with a mixture of hard hitting and solid defence. Jukka-Pekka Vainionpää picks up 4 RBIs in the game, and Mikko Kanala is praised for his running around the bases, with 3 runs in total scored. For Kempele, Sami Haapakoski picks up 1 home run, valuable in that second period, and Oni Mata's 5 hits from 7 attempts sees him the second best for Kempele. Our final highlights of the week come from Roihuvuori as Helsinki's leading team in the women's superpesis host championship hopefuls Lappuen Virkiö. Petra Vaistola gave Roihu fans something to cheer about with this hit past the midfield line, giving Nea Nuikka enough time to score 1-0 Roihu. Lappua made it 3-1 with this tight hit from Linna Lehtinen, going way off into the distance for a 3-run home run. Iina Lehtinen eilisen tapaan pystyy siis kiertämään kunnarin. Tämä on Lehtiselle uran 12 kunniajuoksu. Lapua johtaa. Pellonperä käy tuossa vähän katselemassa, että missä pallon jälki mahtoi olla kumman joukkueen pelaajat sillä on menossa. No jokeripaidassa Kaisa-Leena Saukko nyt erottuu hyvin tuosta ykköspesältä. Molemmilla on samanväriset jokeripaidat. No sekin. Things started to go worse for Roihu as it became 4-1 after the pitcher threw the ball wide of second base, giving an overthrow and the runner scoring from third. Eipä siitä kun tule kuin yksi juoksu tällä harhaheitolla, mutta sekin on tietysti paljon. Iina Lehtinen on juoksun tuoja. Eilen Haminassa kunnaria 6 tavallista. Hän on lyönyt Legendary hitter Janetta Lepista made it 5-1, seemingly finding a gap all the way to the outfield. Keskisauma puhkeaa siitä
Ei tule edes kolmospesältä paloa. Roihu refused to go down quietly, Pallo väliin. and Elena Moorman found space to make it 5-2. This high hit, designed to retire the runners, Taas miten muilureja. somehow managed to reach past the outfielder and gave Erika Valliheikki enough time to score. Erika Väliheikki tuo ja kolmostilannekin päälle kaiken. Roihu now just 2 runs down at 5-3. Lepistöelekkeelestä päätellen merkki oli päällä. Ja oli hyvä lyönti kerta kaikkiaan. Janetta Lepister's hit managed to just fall out of the glove Onnellako se juoksu tulee? of second baseman Ei se pallo nyt to give Kaiselina Sauko enough time to score. Se oli kyllä onnenkantamoinen tuohon välistä, mutta There were still more runs to come in the second inning as Rinna Karola's hit to the midfield line beat the leaping infielder 7-3. Now the score. tekopaikoista ja 1 on taululla. Niin sieltä sitten pelaa, The high pitch can be tricky for batters to hit, jos ei muuten. but for Petra Karola, it landed in this home run. Kyllä se pallo menee niin kauaksi, että ei nyt kannata edes palloa välttämättä hakea. Petra Kerola ja Lapuan Virkiän toinen kunniajuoksu tähän otteluun ja yhteensä 5. alkukauteen. Kerolan viime kauden tehot lyöty ja 1+0 ja tämän kauden lyödyt ovat nyt 1+1. Hän pääsi siihen samaan kerhoon, mitä tässä alkukaudella on nähty näitä Joo. viime kauden saldon lyötilastossa ylittäneitä pelaajia. Tuomisen ja Roihu's leadoff hitter narrowly missed a home run herself, kyllä vain se menee sinne only reaching to second base as Lapua's defense managed to close in on the ball before she could advance to third base. vuotiaalle pelaajalle, mutta Petra Vaistala managed to shave off a run from Lapua's lead, with this throw going wide of home plate. tuo 4-2. No siinä nyt taas puolestaan Roihulla kävi vähän tuuria, että Jokelalta pyörähtää tuo. With 4 runs still behind, Roihu Lehtinen saa kunnian got a soft out to first base pääroihuvuoressa. and Lapua lead by winning the first period. Kyllä se oli sellainen kuitti, mikä nousi sitten kyllä suureen rooliin ajatellen ensimmäisen jakson voittajaa, joka tässä tuulettelee. Mutta rohkea ratkaisu ja In the top of the first inning, toivotun tulos. Rinna Karola found this tight spot just in field in order to bring Emma Kiviniemi home to score. Aivan upea vastustama Lapua back in front, 1-0. siitä onnistuminen. But despite this early lead, Roihu narrowly get the out at third to end the inning. Kuitenkin Saukko menossa ja Kerolan kääntönäppi on kohtuullinen yllätysvienti, taikka yllätys ja yllätys, koska lyöt oli vähissä, mutta 0-2 vienti ja Ja kolahtaa siihen ihan etukaareen. kaaren etureunaan joo. Aivan puhtaasti lähti pelaamaan Purmania vastaan. Emma Kiviniemi found a gap somehow through 3 Roihu players to score a 3-run home run, Mitä olisi syytä lähteä bringing Lapua's lead to 4-0. yrittämään näpin jälkeen 3 pelaajan rivistä pallo karkaa maisemiin. Emma Kiviniemi tuulettelee Virkiän tämän kauden jo 6. kunniajuoksua. Hänen kauden ensimmäinen. Laittoman jälkeen Roihu pelaa siinä mielessä oikein. Luukkua täytetään siellä useammallakin pelaajalla. Tuo on oikeastaan ainut tuhoisamman läpilyönnin paikka. Tässä näkyy kaikki peruuttaa sinne, mutta Väliheikki ei ota palloa kiinni. Se pomppaa hänestä tuonne. Peppi Tuominen hakee sen pallon sieltä, kun on rupeamassa heittämään. Mutta Höglund ja ykköskolmosessa sitä karvausta on joka kerta Roihuttarilta näin. Former Roihu player Charlotte Höglund made it 5-0 for Lapua with this hit
to the outfield, dropping through the glove of the left fielder. Tuo tässä 5. juoksun Lapualla. Korjaan tietysti Emma Kiviniemi. Emma Kiviniemi scores. Sellaisia määriä, että In the top of the 4th inning, Lapua increased their lead Lehtinen kotiin as Petrakin. Liina Lehtinen's short hit Tää muurmani heitto siinä saw Petra Kerola home. hyvin ja nyt muilu onnistuu tuon Hannuniemen korkean. Nyt kyllä ottaisin takaisin ja sanoisin, että Siri Eskola rikko tuo. Janetta Lepistö made it 7-0 as storm clouds started to gather over Helsinki, and the second Höglund sister, Camilla Höglund, former Roihu player, came home to put the game completely out of Roihu's reach. Yksi pelihän Riinalta. Riina Kerola found the sweet spot Kolmas peli ja in midfield päivän kolmas kotiutus. Ja to make it 8-0. tää niinku valitettavasti tää hyvä ottelutapahtuma, niin tää saa surkean jatkomausteen tän 4. vuoroparin osalta, koska edelleen ihan sama mitä Virkiä tekee, niin Petra Väisälä väärään syöttöön. managed to bag her 3rd RBI of the day, but it was all too little too late for Roihu, with the score now 8-1 in favour of Lapua. Ja Väistölälle muuten kolmas lyöty. Olisi ollut haastetta pallossa, mutta nyt Korhonen tekee varman ulkopelisuorituksen. A foul hit meant that it was the end of the inning, and indeed the game, for Roihu, Lapua taking away the full 3 points and pulling them back up towards the top of the table. Virkiä oli päästänyt 3 peliin 6 juoksua ennen tätä ja Roihu tekee 5 juoksua tässä pelissä. It was a good homecoming for the Höglund sisters, now with Lapua, but unfortunately for Roihu, they couldn't pull themselves into the game. Roihu's Petra Väisälä picked up 3 RBIs, and Nea Nuikka managed to get 3 runs in the game for their best 2 players. For Lapua, it was Petra Kerola who was their best player with 3 RBIs, joined with Janetta Lepistö, who had 8 attempts. Camilla Höglund was a perfect 7 from 7 at moving the point runner. Looking at the results this week, Mansa managed to beat Jonsson Maila, and Sotkamanjuma easily beat a buoyant Alijärvi. Hamina managed to get their first win against Seinäjoki Jumiusit. In the second half of the week, Mansa, Patioki and Joensuu all bagged wins before Vimpeli narrowly beat KPL in a scoring contest. Heading into Monday, the table looks like this, with Sotkamanjuma 4 points clear at the top, with Kempele in second. At the bottom of the table, both IPV and Hamina have 2 points. With the statistics, it's Roope Korhonen with 2 home runs and 24 RBIs, Severi Tikkakoski from Mansa with 11 runs, and Joensuu's Nikko Korhonen still top in terms of successful percentage at moving the point runner. In the women's Superpesis, Seinäjoki managed to get a huge win over Keritteret, and Ferra narrowly beat championship hopefuls Mansa. In the second part of the week, Hamina pick up their first points of the season with a close win away against a struggling Keritteret. Heading into Monday, Mansa have claimed top of the table, with Seinäjoki in second and Joensuu in third. Hamina and Roihu towards the bottom of the table, along with Mailateret and Pertoa. Statistics, it's all Joensuu, as Maria Kaakkonen and Nora Passi top the statistics for RBIs, runs and successful hits. Well, that'll do it for this episode of the Roundup. I hope you've enjoyed watching. Thank you very much for sticking with me. If you want to like or subscribe, really appreciate it. Even leave us a comment.
If you want to know more, then you can follow me on Twitter or on Facebook at SuperPesisR. You can follow me on the blog and read some of my writings from time to time. There's even the podcast, which is downloadable pretty much anywhere. And you'll also see me writing time to time on Jaimina's website. But for now, we'll see you soon.